Let's invoke the supramental line to understand the Sharapuru's Purna Yoga, Integral Yoga. Om Tatsavitul Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Deepahi. Om Tatsavitul Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Deepahi. Om Tatsavitul Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Deepahi. Synthesis of Yoga, the daily study, the introduction, the conditions of synthesis, Chapter 1, Life and Yoga, the paragraph number 16. Sentences number 16. For then yoga ceases to appear something mystic and abnormal which has no relation to the ordinary process of the world energy or the purpose she keeps in view in her two great movement of subjective and objective self-fulfillment. It revealed itself rather as an intense and exceptional use of powers that she has already manifested or is progressively organizing in her less exalted but more general operations. Yogic methods have something of the same relation to the customary psychological working of man as has the scientific handling of the force of electricity or of steam to their normal operation in nature. And they too, like the operation of science, are formed upon a knowledge developed and confirmed by regular experiment, practical analysis, and constant results. Now, let's try to understand the meaning, what Sri Aurobindo says. So when we see yoga correctly, it is no longer seen like a strange or mysterious or unnatural practices that stand apart from the normal line. Instead, we understand that yoga is directly connected to the nature or the Prakriti, Shakti, that run the world. So nature carries out two great movements. One is subjective fulfillment, the mean inner growth, evolution of consciousness, soul development. These are the subjective fulfillment of the nature's one movement. Then the next one is the objective fulfillment, outer progress, action, creation, civilization, the development of science and technology and all. So yoga is simply nature's intensified method of achieving these two aims in the individual human being. So that's a very important part shared with us. Yoga is not only for the subjective fulfillment, it also helps us to get the objective fulfillment too. So the Sri Aurobindo dismantled the misunderstanding of that yoga is otherworldly, right? Apart from the world. Yoga is not an escape from life. It is life's own secret process. So made deliberate and rapid and pushed evolution fast. Just like a seed becoming a tree, conscious is always trying to evolve, right? So you may seen that the initial part of the video is containing the seed is sprouting and becoming as a golden colored small plant. So that's the way the yoga is like a seed. The conscious is a seed that try to evolve. Okay. So yoga is nature accelerating this evolution, but consciously. Consciously. So in this paragraph, the yoga aligns itself with the deep evolutionary intention of the nature.
not something abnormal, but the highest normal, Sri Aurobindo says. Okay. So the yoga aligned with the deep evolutionary intention of the nature. So the second sentence, the yoga is an intensified and extraordinary use of power that nature already used in the ordinary human life. Though it's a slower and less organized way, what yoga does is it's accelerate, right? But nature does gradually in all the people, but yoga is giving the very systematic way to accelerate this evolution in a rapid way. So this is one of the most important insight of the integral yoga. So nature already given us the concentration, emotion, will, understanding, and the aspiration, intuition. But these powers function in an ordinary life in a scattered, partial, and undeveloped forms. So we don't have the perfect willpower. We don't have the perfect intuition. So we have good aspiration to evolve high, but we don't keep that aspiration always. So, but in natural, these are very undeveloped or partial or scattered. But yoga take all these same powers and give a practical method to unify them and heighten them and use them consciously for the evolutionary transformation. So you understand? So in nature, we have all these powers, but it is undeveloped and scattered and partially developed. So when you start to practice, you unify these forces and push them into the highest level and use them consciously, and you get the evolutionary transformation. So yoga is a nature's evolutionary laboratory, concentrated, purified, at the same time the accelerated. And so that's the meaning. The what's the yoga means? So yoga is an evolutionary process. Natural, it's all happening very slow, scattered, partial, and undeveloped form. In yoga, you are using very consciously in a intensified manner. So the third sentence says the relationship between yoga and ordinary mental function is similar to the relationship between science and the natural forces. So electricity exists in nature, but science learned how to control, focus, channel, and intensify it. Okay, so the water flow have the electricity, but science learned how to control, focus, channel, and intensify. The same way, the mind, will, emotion, consciousness, intuition, all these are inhuman. But when you start to practice yoga or discover the yogic methods to master, and you use these powers intensely for your evolution. So just as science based on experiment, observation, analysis, and consistent results, so yoga too build upon the systematic inner experiments and centuries of verified experience by the yogis and rishis. So in these sentences, he compared the scientific method with the yogic method. So Aurobindo makes yoga scientific in its foundation. So what are the foundations of the science? Repeatability and the verifiable, experimental, the based on the inner observation and guided by the laws of the consciousness. So yoga is not superstitious or blind ritual. It's a science of consciousness. Just as an engineer learn how to harness the steam or the water flow into electricity. So, in the way yogis are learning to harness their deeper energies of the consciousness. It means the will, intuition, emotions, concentration power, understanding, and all these powers of the consciousness can be developed intensively by the yogic method. So, these are the points of these sentences in this today's reading. So, now we will see the Tamil version. ஸோ யோகம் என்பது ஒரு அதிசயமான உலகத்திலிருந்து விலகிய இயற்கைக்கு புறம்பான செயல் என்று பலராலும் நினைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் உண்மையில் யோகம் என்பது உலகத்தை நடத்தும் இயற்கையின் சாதாரண சக்திகளில் செயல்களில் இருந்து பிரிந்த ஒன்று அல்ல. இயற்கைக்கு இரண்டு விதமான பெரிய இயக்கங்கள் இருக்கின்றது. ஒன்று உள்ளார்ந்த சப்ஜெக்டிவ்
growth. Right? So அது வந்து அக வளர்ச்சி, ஆன்ம வளர்ச்சி, எங்களுடைய அகக்கருவிகளுடைய பரிணாமத்தை உயர்த்தும் வகை. இரண்டாவது வெளிப்புற objective aspect of the moment. ஸோ இது வந்து வெளி, சமூக, நாகரிகம், அறிவியல், பொருளாதாரம் போன்ற வளர்ச்சிகளில் பங்கு பெறுகிறது. யோகம் என்பது இந்த இரண்டு நோக்கங்களையும் அதிவேகத்தில் துரித பரிணாமத்தில் அடைவதற்கான ஒரு சாதனம். ஸோ இங்கு யோகம் பலரும் நினைப்பது போல் தனியே அக வளர்ச்சிக்கு என்று மாத்திரம் அரவிந்தர் சொல்லவில்லை. அக புற சப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்டிவ் ரெண்டு பகுதிக்குமே இந்த யோகம் நமக்கு துணை புரியக்கூடியது. ஸோ ஆகவே யோகம் என்பது வாழ்க்கையிலிருந்து ஓடி மறைவதல்ல, வாழ்க்கை எவ்வாறு வளர வேண்டுமோ அதை வேகமாக விழிப்புணர்வுடன் வளர்த்தெடுப்பது யோகம் என்பது ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய வரைபடம். இயற்கை மனிதனை உயர்த்துவதற்கு ஒரு ரகசிய செயலாக யோகத்தை ஒரு மிக மெதுவான வழியில் செய்கிறது. யோகம் என்பது அதை துரிதமாக ஒரு உயர்ந்த முறையில் செய்வதற்கு துணை புரிகிறது. ஸோ இது வந்து முதலாவது வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம். இரண்டாவது வாக்கியம், யோகம் இயற்கையில் மனிதன் ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தியுள்ள சக்திகளையே மிகுந்த தீவிரமாகவும் சிறப்பாகவும் பயன்படுத்துகின்றது. ஸோ இயற்கை அவற்றை மெதுவாக பரிணாமத்திற்கு உட்படுத்துகின்றது, யோகம் அதை வேகமாக பரிணமிக்க வைக்கின்றது. ஸோ நம்முடைய ஏகாகிர சக்தி, சிந்தனை, இச்சாசக்தி, உணர்ச்சி, உள்ளுணர்வு இவையெல்லாம் இயற்கையில் அனைவருக்கும் இருப்பவை. ஆனால் அவை சாதாரண வாழ்வில் சிதறி குறைந்து ஆற்றலற்று நம்மிடம் இருக்கின்றன. ஸோ நாம் யோகத்தை பயிற்சிக்கும் பொழுது இவை ஒருங்குபட்டு தீவிரமாகி ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தில் அதீத சக்தியுடையதாக நம்மை மாற்றுகின்றது. ஸோ ஆகவே இயற்கையில் இயல்பாக இருக்கின்ற சக்திகளை நாம் யோகம் என்ற முறையினூடாக பரிணாமத்தை விரைவுபடுத்தி செல்லும் ஒரு செயல்முறையாக நாம் இதை செய்கிறோம். ஸோ அடுத்த மூன்றாவது பந்தியில் வந்து யோகத்தை விஞ்ஞான முறை, அறிவியல் முறையோடு ஒப்பிடுகின்றார். எப்படி விஞ்ஞானம் தன்னுடைய அறிவால் மின்சாரம் அல்லது நீராவியை இயற்கை இயக்கத்திலிருந்து பிடித்து கட்டுப்படுத்தி வலிமைப்படுத்தி தனக்கு பிரயோசனமாக மாற்றுகின்றதோ, அதே போல் யோகம் மனித மனதின் இயல்பான செயல்களை கட்டுப்படுத்தி உயர்த்தி தீவிரமாக்கி பரிணாமத்தில் உயர்த்துகிறது. ஸோ யோகமும் ஒரு விஞ்ஞானம் போல, விஞ்ஞான முறை போல், விஞ்ஞான முறையில் நாம் பௌதீக சக்திகளை கட்டுப்படுத்தி எப்படி ஆற்றலுடையதாக மாற்றுகின்றோமோ அதே போல் மனசக்தியை கட்டுப்படுத்தி இதை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது பரிசோதனை அடிப்படையில், அனுபவ அடிப்படையில் ஒரே விளைவினை பெறக்கூடிய வகையில் ஒரு அறிவியல் அடிப்படையில் இருப்பதாக இருக்கிறது யோக சாஸ்திரம். ஸோ யோகம் என்பது மனதின் அறிவியல். இது ஒரு கற்பனையோ மூட நம்பிக்கையோ அல்ல. இது உள்ளார்ந்த விதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பல யோகிகளாலும் ரிஷிகளாலும் பரிசோதிக்கப்பட்ட ஒரு உளவியல், இல்லை என்றால் மனம் சார்ந்த அறிவியல். எப்படி பொறியியலாளர்கள் இயற்கையில் உள்ள நீரில் இருக்கக்கூடிய இயக்க சக்தியை மின்சார சக்தியாக கட்டுப்படுத்தி உருவாக்குகிறார்களோ, அதே போலவே யோகிகள் தங்களுடைய உள்ளார்ந்த உணர்வினுடைய ஆற்றலை கட்டுப்படுத்தி அவற்றின் வெளிப்பாடுகளான சக்திகளை கட்டுப்படுத்தி பரிணாமத்தில் உயர்ந்த ஆற்றலை உருவாக்குகின்றனர். ஸோ இது இன்றைய வாசிப்புக்குரிய பொருந்தினம். இப்பொழுது நாம் பூர்ண காயத்ரி ஜெபித்து இன்றைய வாசிப்பை பூர்த்தி செய்கிறோம். ஓம் தத்சவிதுர்வரம் ரூபம் ஜோதி பரஸ்ய தீமஹி யன்னஹ சத்யேன தீபயே. ஓம் தத்சவிதுர்வரம் ரூபம் ஜோதி பரஸ்ய தீமஹி யன்னஹ சத்யேன தீபயே. அருளோடு செல்வம் ஞானம்
ஆற்றலும் அன்பும் பண்பும் பொருள் நலம் பொறுமை ஈகை பொருந்திடச் செய்வாயம்மாம். ஆயுளாரோக்கியம் வீரம் அசைந்திடா பக்தி என்பும் தேயுரா செல்வம் கீர்த்தி தேவி அருள்வாயம்மாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. தென்னாடு இயேசுவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் நிறைவா போற்றி. இன்பமே சூழ்கும் எல்லோரும் வாழ்க. அனைவருக்கும் அனைவரும் ஒரு நிலத்தின் வாசம்.